Fill up part B of exercise 10 to find the limits at the endpoints of the domain. You have f of x is equal to x squared plus e power x. What is the domain of definition of this function? The question, we have to find the domain at the boundaries, or at the endpoints, or sorry, we have to find the limit at the boundaries or at the endpoints of the domain. Like, what's the domain of this function in order to find the limit? Do we have any conditions on x? لا لا no conditions. بلا greater than 0. ليه؟ لا ثواني. On لا x. minus infinity plus infinity. You have x squared. شوف. مش هي هيدي شو ما كانت حتكون positive. مظبوط. ليه باور اكس يعني minus infinity negative. طيب شوف 100% حلتها positive. Here x squared, we don't have any condition on x squared. Can be any real number. E power x, the same way. We don't have any condition on x. X can be from negative infinity to positive infinity. So when you add, come on, no condition on x. So the domain here, domain of the function, مش all real numbers. All real numbers. So from negative infinity to positive infinity. So to find the limit at the endpoints of the domain, it means that we have to find limit as x approaches negative infinity and limit as x approaches positive infinity. The first one, limit x approaches negative infinity of f of x. I would like to start. Yusuf, can you? استاذ شو السؤال؟ Find the limit. How to find limit as x approaches negative infinity? أول شيء بدنا نشيل الإي بالأف أوف إكس. ليه بدك تشيله؟ شو عملت لك لحتى تشيل الإي؟ طب بناخد اكس سكويرد. كيف يعني بناخد اكس سكويرد؟ شو قصدك؟ يعني equal x squared. Why don't you try to replace? When x approaches negative infinity squared, what will be the answer? Positive infinity. Good, positive infinity. So negative infinity squared, positive infinity. So here I wrote positive infinity. Okay. And what about e power x? E power negative infinity, what's the answer? Negative infinity. بزعل منك. It's a rule. Zero. E to the power negative infinity 0. So plus 0. Now infinity plus 0, what's the answer? Infinity. Okay. بس نقدر. Okay. Clear? Now what about limit as x approaches positive infinity, Yusuf? بتصير يعني positive infinity squared. Which is positive infinity. plus 0 كمان نفس الجواب. ما بعرف شو ليش 0 e to the power positive infinity. What's the answer? لا مش 0. شو الأنسر؟ بحالة النيجاتيف. بحالة النيجاتيف 0.
حالة البوزيتيف تو يوسف جاك مسج على التليفون Positive. خليك معي. positive infinity. So يعني infinity plus infinity يعني indeterminate form. لا infinity minus infinity indeterminate form. لكن plus infinity اوكي يعني infinity. صح positive infinity. That's it. Clear? يوسف ايه استاذ كنت عم بحكي وطفي المايك. ايه كلير. ماشي. Part C you have f of x is equal to x plus 1 plus x plus 1 plus x e power x. بشار Yes. yeah. Is there any condition on x? And if there is a condition on x, what is this condition? إذا ما بتعرف please قل لي ما بعرف. ما بعرف صراحة بس ما بتوقع في كونديشن. طيب شوف نمشي فيها وحدة وحدة ما بتطلع فيها هيك كلها سوا. You have x plus 1 هيدا linear. Do we have a condition on x plus 1 هيدي؟ لا لا. طيب x كمان ما في x times multiplication ما فيش. e power x هاي the exponential. Any condition on x? Let's say it can't be negative or it can't be zero or ما بعرف شو. مش الاكس ما لازم تكون نيجاتيف. لا. For the exponential x could be negative. ليك إذا ضاعت إذا واحد نسي ما بعرف أي سبب أسباب فيشيل الكالكوليتر حط نمبر e power negative 2. إذا أعطتك جواب خلص معناتها بيمشي الحال negative 2. لازم فيها تكون negative. إذا ما أعطتك answer كتبت لك مثلا math error أوكي ما ولا ممنوع تكون negative. try حط مثلا logarithmic functions len write len 2 len negative 2 قال لك math error can't be negative inside the len. But for the exponential لا can be any number. For the exponential can be any number. X can be any number. Bashar, differentiate between two things. Between e power x and x. The power e power x cell exponent can be any number. Positive or negative or zero. ما في مشكلة. بس كلها سوا هيدي كلها سوا e power x الانسر بيطلع positive. اوكي؟ يعني في انا اكتب e power negative 2. I can write e power negative 2. بس على اكيد جواب رح يطلع positive number. اوكي؟ e power x the answer is negative 2 هاي مش مظبوط. Here we don't have real solution. You got the point? Yes, clear. Good. So what will be the domain? What is the domain then? If we don't have any condition on x, what will be the domain? Zero infinity. بنقول we don't have any condition. ليش انت عم تقول من 0 ل infinity؟ لما تقول انت from 0 to infinity يعني بس نيجاتيف ممنوعين. اوكي بس لكل الايكويشن نيجاتيف اكيد انفينيتي. ما طالما انه ولا وحده من هودي الاكس اللي عندك اليوم في عليها كونديشن يعني x can be from negative infinity to positive infinity. So this is the domain negative infinity. استاذ عندي سؤال. ايه تفضل.
خد x minus 2 اوكي a باور minus 2 حيطلع positive، ماشي. بس عندك x ورا ال a اللي هي minus 2 بتصير minus 2 a باور minus 2، اوكي يعني صارت minus. مزبوط. فيها تكون هيك؟ اكيد لانه انت عم تعمل الاكسبوننشال يو ار مالتيبلاينج ات باي نيجاتيف نمبر، اكيد بيطلع جواب نيجاتيف. خيم لتسهل حالك هي ال a يعني بس ال a والاكسبوننت تبعها ما هي ممنوع مهمة يكونوا نيجاتيف. طبعا مثل الراديكال. خيم راديكال هذا 7 الفرق. اوكي راديكال 7 هيدا بوزيتيف نمبر ما في يكون نيجاتيف صح؟ وانسايد ذا راديكال ممنوع يكون نيجاتيف. شو بدك؟ راديكال 7 هيدا بوزيتيف. طيب if you multiply it by negative 2 هي نيجاتيف 2 راديكال 7 شو؟ بيطلع جواب نيجاتيف. قلت له استاذ ما كيف بعدك على طول لازم يطلع جواب بوزيتيف؟ ايه خي الراديكال لحاله بوزيتيف، بس مش لما تعمل له ملتبلاي باي نيجاتيف كمان بده يضل بوزيتيف. اوكي؟ اوكي نفس الشيء الاكسبوننشال. اوكي طيب يس بشار نرجع للموضوع. Let's find now limit x approaches negative infinity of f of x and then limit as x approaches positive infinity. راح بلش لك بالاريح شوي، اريح كثير. limit as x approaches positive infinity. يلا ايه بشار بشار ايه استاذ. yeah limit as x approaches positive infinity. يعني كيف كل ما سمعت راح الصوت. صراحة كيف ما انا احل؟ yep replace x by infinity. infinity plus 1 infinity. e to the power infinity, e to the power positive infinity. What's the answer? infinity كمان. Positive infinity. طيب. And when you multiply it by positive infinity, infinity Yes, positive infinity. يطلع positive infinity. So here you'll get positive infinity plus infinity. Now infinity plus infinity, مش infinity كمان. okay? Now limit as x approaches negative infinity. تعال نشوف. Replace x by negative infinity. Negative infinity plus 1. negative infinity. Good. Then minus infinity times e to the power negative infinity. What's the answer? negative infinity. بزعل. لا الاي ممنوع تكون negative. e power negative infinity شو الانسر؟ هلا حكينا هلا مرقت معنا قبل شوي. 1 مش لا تكون موجود قدامك. 0. 0. فاذا هون انفينيتي تايمز 0. انفينيتي تايمز 0 شو مشكلتها؟ مش مش indeterminate form. هي indeterminate form. طيب شو بدي اعمل؟ كان I use L'Hopital's rule here. مش لانه ما فينا نعمل لوبيتالز رول. انا هذا الفورم غير الفورم صح تبع لوبيتالز رول. good. L'Hopital's rule بس case 0 over 0 over infinity. فمشان هيك
I can't apply L'Hopital's rule here. So you have to change. So it is the limit. X approaches negative infinity of x plus 1 plus هيدي الاكس بتنزل لتحت. sorry, e power x. And the denominator will be e power negative x. مش بنغير الساين للباور صح؟ x power 3 and the denominator will be x power negative 3. x power negative 7 and the denominator will be x power 7. نغير الساين للاكسبوننت. So here we have e power x and the denominator will be e power negative x. طيب. Now if you replace by infinity with negative infinity, the same idea here, negative infinity plus 1 is negative infinity plus negative infinity over, انتبه لشغلة هون. e power negative x and x is negative infinity. يعني e power negative of بس negative infinity. يعني هي تكون زيرو. نعم. اوكي بتصير الاكس بوزيتيف، يعني بوزيتيف انفينيتي بتصير. يعني e power positive infinity. And what's the answer of e power positive infinity? Positive infinity. Good. So over positive infinity. Now here, can you apply L'Hopital's rule? Yeah. Yes. Yes. Hey, indeterminate form that we can apply L'Hopital's rule. So I can say it's equal to limit by applying L'Hopital's rule as x approaches negative infinity. x plus 1 بنخليها. Apply L'Hopital's rule only in this. يعني only for x over e power negative x. بس بهاي. So it is x plus 1 plus. Do you still remember how to apply L'Hopital's rule, Bashar? 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 Yes. Yes. وين عم تروح؟ خليك معي. تركني لوحدي ليش؟ بشار. U prime over U. U prime over V prime. بشار بتجاوبني بليز على هذا السؤال. بعدك ذاكر كيف نشتغل L'Hopital's rule. مش كتير. ما جاوبني على هذا السؤال بكل بساطة بصراحة. L'Hopital's rule لما يكون عندك infinity over infinity or 0 over 0 بس بتعمل derivative فوق و derivative تحت. مش U prime over U. U prime over U هيدي U prime over U هيدي الديريفاتيف of ln U. هاي it is the derivative of ln U. ما لهاش علاقة. L'Hopital's rule هي بس بتعمل derivative فوق derivative تحت بس. طبعا in case you have infinity over infinity or 0 over 0. Okay. Derivative of x. What is the derivative of x? مش 1. 1. What about the derivative of e power negative x? 0 مش لازم لا. تكون. لا derivative. شوف أول شيء بتعمل derivative للباور. تعمل derivative للباور. يعني derivative of negative x. What is the derivative of negative x? 1 كمان أو negative 1. بتحط negative 1 برا وبعدين times تكتبها هي ذاتها e power negative x. Okay? Now we replace by negative infinity. So you get negative infinity plus 1, which is negative infinity, plus 1 over e power negative infinity and e power positive infinity, which is infinity. Positive. Times negative 1, yani minus infinity. So you get negative infinity plus number over infinity. What's the answer? What is infinity? the answer? La, number over infinity 0. So 0. 0. So infinity plus 0. Negative. Okay.
Do you have any questions? Any questions? كلا. Did you finish writing? ثواني بس. استاذ اللوبيتالز رول هي بس انفينيتي تايم، لا انفينيتي اوفر انفينيتي 0 اوفر 0. صح. اوكي. وهيدي استاذ بالماينس انفينيتي ماينس انفينيتي دوت 0. أي. اوكي. Yeah. Try to move to part D. Done. دون. Part D. You have f of x is equal to e plus x over e power x plus 1. Rania? ايه استاذ. Yeah. What's the domain? E power x plus 1 different than 0. Good. E power x plus 1 different than 0. اوكي e power x different than minus 1 ومنحط لن. E power x different than negative 1. طيب okay, if you apply ln شو بيطلع معك؟ x different than ln negative 1. ايه بنخلي minus 1. Sorry? انه بنخليها minus 1 بس. ما بعرف. Listen. How do you find it? Can you apply ln? Ln negative 1, is it possible? لا. No. But exponential e power x is strictly positive. E power x is positive number, so for sure it is not equal to negative 1. So this statement is يعني بضل true for every x in R. It means that the domain is real, the set of real numbers, so from negative infinity to positive infinity. ايه اوكي. انت امبارح كنت ايه ما كنت امبارح. مرقوا معنا هودي مرقوا شي مرتين او ثلاث مرات. ايه اوكي. Okay. So again, e power x here, you wrote e power x is different than negative 1. E power x is different than negative 1. ما هيدي true for all values of x. True for all values of x. ليه؟ لأنه الاكسبوننشال هو positive number. e power x هو positive يعني أكيد مش راح يكون equal to negative 1. And even if you didn't understand or you didn't notice this remark, apply ln. Then you are going to write x different than ln negative 1. Ln negative 1 is not defined. So في شيء غلط. اوكي. Now, domain negative infinity, positive infinity, so you have to find limit at negative infinity, limit at positive infinity. Yeah. The first one, limit of f of x
x approaches negative infinity. يلا يا راني. e plus negative infinity يعني e minus negative minus infinity. okay over A 0 plus 1 يعني 0 plus 1 which is equal to negative infinity over 1 equal which is equal to what? negative infinity. Negative infinity. Here, just one remark. The function it is e plus 1. E is a number. هذا e هو number يعني 2.7 plus x. Hey, the function f of x is equal to e plus x over whatever. هذا ال e هو number. E here is a number. Okay, 2.7. And as if approximately 2.7. So as if here we are saying 2.7 plus x. Okay, ما حدا يغلط فيها. Okay. So here number minus infinity is negative infinity. Now the second one, Rani. Limit as x approaches positive infinity. تطلع infinity over infinity. Number plus infinity is infinity. Over e power infinity plus 1 يعني it is infinity over infinity. شو بعمل؟ L'Hopital's rule. Indeterminate form that we can apply L'Hopital's rule. So by applying L'Hopital's rule, it's equal to limit x approaches positive infinity. Okay, derivative لا يعني 1 لا. 1 okay 1 over okay over e power x بتضل. good. Would you please explain why here you got 1? derivative ل e 0 derivative ل x 1. derivative of e is 0. ما حدا يغلط. ما حدا يكتب لي اياها e. انا والله استاذ انت قلت لنا الاي باور اكس هي اي باور اكس. يعني الاي باور 1 هي اي باور 1. لا. e power x here we have a variable x. The derivative is e power x. e power 1 هذا constant. e اللي هي e power 1 هذا constant. ما في variable. يعني the derivative is 0. مش انه الديريفيتيف اي اكس هي اي اكس يعني والله بدي احط محل اكس 2 let's say اي باور 2 بتصير اي باور 2 لا الاي باور 1 بتضل اي باور لا ما فيش فاريبل هون هيدا كونستنت يعني الديريفيتيف له 0 اي تو ذا باور اللي بدك اياه نمبر كونستنت 0 ديريفيتيف له 0 كم صير 0 بلس derivative of x يعني plus 1 over derivative of ex is ex and derivative of 1 is 0. في حدا مش واضحه عنده هيدي؟ في حدا بده يعني عيدها؟ صراحة ما كنتش مركز بس لا متعيداش. وين كاين؟ أساس كنت عم بحضر الوجه. نعم ليش؟ لايك هذه بسيطة هيدا كونستنت الاي هيدا هون كونستنت ما في معه فاريبل اكس فالديريفيتيف له 0 بلس ديريفيتيف اوف اكس هي 1 اوفر ديريفيتيف اي اكس هي اي اكس والديريفيتيف لل 1 0 مشان هيك طلعت معنا 1 اوفر اي اكس using L'Hopital's rule. indeterminate form. Okay. So, Continue run. What do you get? 1 over 1 over infinity equal 0. Thank you. Any questions? Any questions? no sis. Okay. May I erase? بس قبل انت وقتها كتبت النوتس تبعول هذا الدرس عملت له شي ريكورد وقتها او لا؟ انا ناسي صراحة. أنا صراحة ناسي إذا عندي ريكورد.
خاصة من أول فترة كنت بعمل ريكورد والكل فيديو اتركه زوم 0 ما غير له اسمه، فمش عارف إذا أعمل له ريكورد ولا لا، بدي يصير بحبش على خلص انا بشوف بعمل بس. ريكورد للفيديو أو السيشن وسميها بشو أنا عامل يعني. اوكي. ايه ما بأثر هلا. راح أوديك مش عارف. هلا بجميع الأحوال بعت لكم أنا سمري، في سمري هي عندكم صح؟ بعتقد مفروض. طول بالك خليني شيك عليها، إذا مش موجودة لأرجع أبعت لكم إياها. فيها كل شيء، فيها كل شيء. إذا مش موجودة هلا برجع ببعت لك إياها، ببعتها أرجع على الجروب. لا ماشي. لا مش سمري، مسميها فورميلا شيت. كمان لا كان مش بعت لكم اياها، بعت لكم صور مصور كم شغله. يلا هلا برجع بعت لكم اياها PDF فايل اوكي. فيها كل شيء عن هيدا اللوغاريتم والاكسبوننشال ديريفيتيف، كل شيء شو بيخطر على بالك موجود. فول اوبشن يعني. جاي فول اوبشن مفاولة. فول زوايد مش ناقصها برغي. طيب دان ايه. في حدا بعد عم ينقل؟ لا استاذ بعد في يمكن شي دقيقة دقيقتين بخلص الميتنج. بعطيه 4. اوكي. على فوق بعتقد من هلا ورايح على نفس اللينك بنفوت على الميتنج. بطل كل مرة لينك جديد. يعني هلا بس يخلص الميتنج رح ارجع افتح واحد جديد وانتم جوين على نفس اللينك اللي بعت لكم اياه. اوكي. الا اذا حب يكذبني هلا ويطلع هيك. ما بدي يطلع له راس، ما بيطلع له راس. يا اخي بيطلع راس التكنولوجيا ما فيش معه راس. طيب جيال نعم أستاذ. ينعم عليك. بس لحظة بدي حلة. ايه what is the condition on X؟ ما لازم تكون 0. ليه؟ نحن عم نحكي عن الإكس تبع الإي، ما هيك؟ عم بحكي عن كل شيء، وحتى الاكس تبع الاي ما فيها نحط اي باور 0. اذا انت عم تقولي ما فيها تكون 0، طيب يعني I can't write e power 0. What's the answer? بلا فينا نكتب. شو بيطلع جوابه؟ ما بعرف. Any number power 0 شو الانسر؟ What we studied in grade 7 and 8. Number power 0 what's the answer? أوكي 0. جيال لا 1 1 مش صح؟ 1 e power 0 is 1. فاذا x can be 0 could be 0 اذا انت عم تحكي بس الاكسبوننشال. انت قلت لي انه بس الاكس تبع الاي، اذا الاكس تبع الاي فيها تكون 0 ما في مشكله. الاكس تبع الاي فيها تكون اللي بدها اياه، فيها تكون نيجاتيف، فيها تكون بوزيتيف، فيها تكون 0. اوكي طيب ماشي. طب فوق ما لازم تكون يمكن نيجاتيف لأن في عنا راديكال. برافو. يعني here x should be greater than or equal to 0. ايه. شغله ثانيه يا جاي. we have denominator, we have fraction here. يعني عندي هاي denominator، ما في عندي condition on the denominator. E of x كلها ما لازم تكون جوابها 0. صح. e power x ممنوع تكون 0. طيب بس ما e power x على اكيد ما فيها تكون 0. ليه؟ وفور any value of x شو ما تكون x e power x ما فيها تكون 0. ليش؟ شو حكينا عن e power x؟
is positive. e power x is positive. For any value of x شو ما بدك تاخذي value of x تعملي replace الانسر بيطلع positive، ما في يكون زيرو، ما في يكون نيجاتيف، لا في يكون زيرو ولا بيكون نيجاتيف. فاذا هذا الكونديشن تحصيل حاصل. e power x هذا الدينومينيتور not equal to 0